Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze kuwitness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Ilitumia angalau takriban pauni milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshima kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake the fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini saa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions Gladys Mgecha. Hiyo hapo umechikisha handiko eti ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje. Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy. So I think itakuwa road trip, wataenda tu road trip Italy warudi. Hizo sita predict road trip hapana. Okay. Naam, bila shaka kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 hadi saa 3 wakati rasmi wa kuweza kupanda kwenye jukwaa la mashabiki kuweza kujua mashabiki wanasemaje kuzungumzia basi mechi za ligi kuu soka Uingereza weekend iliyopita, na hii ikiwa ni match day 16 kabla ya break fupi ya wiki 6 ya kombe la dunia nchini Qatar. Lakini kabla ya kupanda ndege na kuelekea Qatar, kwanza kabisa tunajumuika na mashabiki mtandaoni kwenye Facebook live na YouTube live. Manake nao wengi hapa kwa leo wamejaa kwenye studio zetu, na naona kwamba kuna Ekadeli, Jocelyn, Dan na Undercover. Wote hawa si wageni, mwazoea mara kwa mara kwenye jukwaa hili. Kwa hiyo watakuwa tuchambulia kwa kina na kwa upana marefu kuzungumzia basi mara tofauti. Leo tutaangazia gumzo mahojiano ya mshambulizi wa timu ya taifa ya Ureno na Manchester United, Cristiano Ronaldo. Amefoka kweli kweli, amekasirika, maana kwamba Simba ameamua kunguruma. Lakini pia ni kwamba tutazungumzia uwezekano wa Arsenal kuibuka na taji hili baada ya kuwa ama kufika sikukuu ya Krismasi wakiwa kileleni mwa jedwali la EPL. Lakini tutangazia pia vile vile break fupi ya kombe hili la dunia. Je, itakuwa inaathiri vipi vilabu vitakaporejea kwenye ligi kuu soka Uingereza ifikapo Desemba tarehe 26 Boxing. Lakini pia tutangazia pia bado kuzungumzia labda kufikia sasa kwenye kipindi cha kwanza cha msimu wa 2022-23, je, klabu yako imeyafikia malengo yaliyokuwa nayo mwanzoni mwa msimu au la? Wewe kama shabiki una usemi na una uhuru wa kuniambia, je, klabu yako unafikiri kwamba imeyafikia malengo ama matakwa waliokuwa wameweka mwanzoni mwa msimu huu? Nitumie kauli hiyo ama usemi wote ule kuzungumzia basi mara tofauti tutazungumzia kwenye mjadala wa leo. Uniambie pale kwenye comment section. Pia unaweza kutumia kauli hiyo kupitia mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge Dennis 2, hashtag inakuwa ni WALKWITHSAGINI, jukwaa la michezo. Ukitazama basi fanya kushare. Niwakaribisha sana wageni wangu kwa siku ya leo, Jocelyn, Ekadeli, Dani na Undercover. Karibuni sana kwenye jukwaa la mashabiki siku ya leo. Na moja kwa moja tutaanza na gumzo hili kubwa
lake mchezaji wa timu ya taifa ya Ureno na Manchester United, mshambulizi nambari 7 mgongoni, mkongwe mwenye miaka 37, CR7, Cristiano Ronaldo, ambaye tumemwona jana usiku alifanya mahojiano na yakarelisiwa mtandaoni Twitter na pia Smearson, na ni kwamba amefoka kwa kisa, ni kwamba anasema kwamba hajaridhika na kusalia pale klabuni Manchester kufikia sasa. Labda niweze kuanza na shabiki wa Manchester United, Jocelyn, naweza kuniambia unahisi vipi kama shabiki wa Manchester United kufuatia mahojiano yake Ronaldo? Also kuhusu hiyo interview ya Ronaldo, I think at the moment Ronaldo tu like terminate contract yake, atoke United juu sioni like kitu anachangia sana. Hiyo interview ni kaa tu ku clout chase, hayuko form, anajaribu ku remain relevant. Sioni tu use yake at the moment, so I think like anajaribu tu ku try ku remain relevant. Yeye ameisha, he's too old for it and all that. Pia unafoka kweli kweli Jocelyn, lakini si neno. Nije kwake Undercover. Do you think Ronaldo anaelezea mambo ya kikweli? Is he being factual and realistic? Asante kwa nafasi. First of all, Sagini, ni wiki ingine mzuri tumepatana, na next time a week from now najua tutakuwa tukizungumzia World Cup. Kuhusu interview ya Ronaldo, niko na 3 analogies zenye naweza ibase nayo. First ni the timing of the interview, because Erik ten Hag alieleza Ronaldo kwamba hatakuwa anacheza over the weekend, that is against Fulham, na alimpatia that information on Wednesday last week. So on Thursday Cristiano Ronaldo akaondoka. There are reports that he interview ilifanywa on Friday, unconfirmed though. Siwezi simama mahali niseme it was done on Friday, but they are unconfirmed reports that ilifanywa on Friday. Angalia, ilikuwa released some minutes ama some hours after United wamefind a hard fought win yenye ilikuwa courtesy of a last minute winner from 19-year-old Alejandro Garnacho. So the headlines zilikuwa zinafaa kukuwa ni the United win na Garnacho. Nikurudishe back kidogo pamoja na mtazamaji, utakumbuka Manchester United versus Tottenham Hotspur, arguably United's best performance of the season so far. What did Ronaldo do? Wakati alirealize hachezi, aliondoka with some minutes to play. Why? Because Manchester United walikuwa wa hit the headlines, but Ronaldo alichukua this kama opportunity ya ku hit the headlines na ku clout chase kama vile Jocelyn anasema. So nafikiria Ronaldo, everything has always been about him. Angalia, Benzema alikama out akasema Ronaldo hajani congratulate for winning my Ballon d'Or. So nafikiria Ronaldo ametumia hiyo opportunity because anajua kuna quote kwamba amesema Erik ten Hag hampatie heshima, so haizi reciprocate ile heshima. That's the end of Ronaldo's time at Manchester United, if you ask me. So anajaribu kupush agenda ya kuondoka pale Manchester United, because the only way atatoka pale is by Manchester United terminating his contract, because hakuna mtu atakubali kununua Ronaldo. We saw it last summer, kila mtu alimkataa, but now anajaribu kuforce his way out. Kitu ingine ambayo na feel Ronaldo amefanya ni because ana feel Portugal haijapatiwa ile ile airtime ambayo ina deserve, because all the talk imekuwa Brazil, Argentina, to some extent England because of the English media. So na feel hiyo timing ya hiyo interview ilikuwa to forget about Manchester United, tuzungumzia Ronaldo, and then we are going to channel in Portugal heading into Qatar. Sorry nimetumia time mob, but nime-express views zangu. Bila shaka umeelezea kwa undani kwa uzuri sana, lakini kwako Dan Ogega uniweke sawa. Ronaldo says, let me just put it on air so that people can see what Ronaldo said. Waseme kama ni maneno yangu, maana yake si yangu. Ronaldo says people should listen to the truth. I felt betrayed and I felt like some people don't want me here. Now my question to you, Dan, is do you think he has been mistreated
Has he been betrayed? And then my other question to you is, how is Ten Hag? Ten Hag anahusiana vipi na story hii yake? Anaingilia wapi? First of all, coaching si rahisi vile watu wanafikiria, especially ukiangalia trajectory ya Ten Hag. Kwa alikuanga Utrecht, alikuwa klabu ndogo kabla aende Utrecht, akaenda FC20, kutoka FC20 akaenda Ajax, sasa amepata Manchester United, arguably one of the biggest clubs in the world. So when you are coming into such a club, you feel like as a coach, kwa timu ambayo imekuwa struggle in recent times, they want to go back to where they were maybe 6-7 years back. You should be in total control of the dressing room na kila kitu ambayo it has to do with the team. So amekuja pale, amepata player ambaye ako na legendary status kwa hiyo club, ambaye Ferguson alikuwa amerecommend, and I don't know why you guys are giving Ferguson so much freedom to choose on what you need to do and what you need kufanya. It's really hurting you big time. Kama najua unaona Cristiano angeenda Man City angeumiza anything, unaona. So for Ten Hag, I think is torn between kuhandle player ambaye ana feel is more important than the club, na the same time he has to forge his agenda ya lead the team back into the glory days. So he has to balance between that. Again, yeye kusema amemistreatiwa, labda it's due to the personal relationship between him and the coach. Labda that is what he's referring to, because as a coach, my experience from hiyo time ya uchezaji yote hivyo, mimi naniambia kwamba if you have a difference with your coach, take him on, mwambie by the leo sijacheza and I felt I could have contributed something. Kocha atakuelewa, but anaweza kuambia mimi naona venye timu inaenda, because if you look around the league, timu zote zina blend youth and experience, unaona. At 37 years old, he should be mentoring the likes of kina Rashford, the likes of kina Garnacho, who is coming up very nicely. Na yeye kwanza kuteke excuse kwamba hajapewa game time, kwa sababu kuna ile, I think there's something people don't understand. Wakati una sign a club, huwa mna agree between your agent, yourself and the club kwamba you're going to be a regular first team player. Compulsory utakuwa unaanza, au utakuwa unacheza sometimes, utakuwa kucheza domestic cups. Those agreements are there kwa contract, ndio maana una sign ama unakataa. So the moment you sign, you'll be living by the terms kwa your contract. So kama walikuwa wamesign akasema ni first team player, but it was not specific about him playing regularly, he has to understand kwamba ni hiyo. And again, another side imekuja na hii story ni unaona, I think there was a genuine concern alikuwa ameraise hapa, amesema the infrastructure innovation ya Manchester United iko back in the ilikuwa 1927-26 wakati alikuwa anacheza akiwa 21 year old. It's not fair, sababu timu ya status ya Manchester United na venye you guys have branded yourself as among the best teams in the world, infrastructure ni kitu ambacho kina evolve as times move on. Kama sasa Man City wako na state of the art facilities, Manchester United hamwezi kuwa mnatumia facilities ambazo zilikuwa 206, unaona. I think that's a genuine concern, and authorities, I think they should heed to this, wasikize, in as much as there's so many emotions involved. Kuna yeye as a player, his professionalism coming out in the eve ya kwenda World Cup na venye ile Victoria against Fulham. So hizo vitu zote ziko at play, but at the same time lazima pia tuko objective tukisikiza hii interview tuone ABCD amesema ni ukweli, ABCD amesema amepotoka kidogo, but mimi my genuine concern ile, you guys stop giving so much freedom to Ferguson. Niko sure kama Ferguson asinge intervene, Cristiano angeenda Man United, you'll be all right. Niko sure kama kwa trajectory yenu mngekuwa tu sawa. Yeah, very right. Ekadeli, kwa upande wako, Ogega says that some way, kuna maana anasema ukweli, kuna maana kidogo anakuwa kana kwamba anakuwa kopeti. Wewe kwa mtazamo wako, where do you think Ronaldo is saying the truth and where is he not saying factual things? Mwanzo Sagini, shukran kwa nafasi hii tena. Nikiangalia hiyo interview ya Ronaldo ilinipitisha sana, na but then pia nilicheka kidogo. Ukiangalia Ronaldo ni mchezaji ambaye ana heshima, ni mchezaji ambaye anatazamiwa na wachezaji wadogo, na kule kujitokeza kwake na kusema kwamba Manchester United kuna hivi na hivi, kule ni ubinafsi na kukosa heshima kwa klabu yake ambaye ameacha legacy huko. Obvious, lazima legacy yake itabaki kule. Jambo la kwanza ambalo alilisema la ukweli ni kwamba Manchester United iko na tatizo mahala fulani. Manake si mara ya kwanza kwa mchezaji ama kocha kujitokeza katika klabu ya Manchester United na kusema kwamba kuna tatizo. Ukiangalia Jose Mourinho alisema kwamba biggest dream ama
achievement yake kubwa ilikuwa ni kumaliza number 2 katika ligi akifunza klabu ya Manchester United, na kuna wachezaji pia walikuwa katika hilo tatizo, lakini hawakusema. Wachezaji kama akina nikizungumzia Memphis Depay, nizungumzie Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, kuna wachezaji ambao wengi sana. Kwa hiyo kuna tatizo pale Manchester United, na alisema kwamba wakati alirejea katika klabu ya Manchester United, hata gym hata kitchen ambayo walikuwa wanapikia ugali ilikuwa ni ile kitchen ambayo alikuwa akipakuliwa vyakula akiwa katika miaka yake ya 20. Kwa hiyo kuna tatizo pale kwa Manchester United, hata gym yenyewe haijabadilika, lakini kule ni kukosa heshima mwanzo, na pia ukiangalia amekosa kujumuishwa katika mechi kadhaa, na ukiangalia ni Ronaldo ni mchezaji tajika, kwa hiyo alichukua kila nafasi. Mwanzo ukiangalia Ronaldo ndio sasa hivi klabu akitoka Manchester United, nazungumza hilo kwamba lazima ataondoka, japo sijui ni klabu gani atakwenda. Tunakuja hapo muda si mrefu. Kadeli, shikilia tu kwanza kidogo, lakini nisome jumbe za mashabiki mtandao nasemaje, manake wako wengi sana wamechangamkia storia ya Ronaldo kabla kuja kwake. Kingsley na Jocelyn, unaweza kuniambia, je, ndio mechi yake ya mwisho ama bado atachezeshwa na klabu ya Manchester? Lakini mtandaoni namuona Johnston Ihaji anasema yuko ndani, ashaingia kwenye mjengo. Alafu namuona huyu kwa jina la Arnold Korir anasema kwamba askofu wapi Aisha yuko busy, yuko kazini lakini anatusikiliza. Alafu nakuona Albert Ogwango anasema kwamba ndani from Kisii University, wape salamu huko. David Rogui says, kwani hutaki sisi watu wa Chelsea na makoches waingie kwa hiyo conversation? Yuko hapa shabiki wa Chelsea, Kingsley Ambunya, kwa hiyo atawakilisha. Lakini kaka Charles KE anasema kwamba present askofu, asante. Gusta Angel anasema kwamba niko locked, asante sana. Edwin David anasema kwamba salimikeni hewani askofu, tumesalimika. Coril says who represents Liverpool today, walikosekana kuja kwenye show, na tuwie radhi kwa hilo, lakini mtawakilishwa kwenye comment section. Angel says as Manchester it could have been worse but we can do better, right? Justus Kipruto says keep up the good work. Mudhuri Uria anasema kwamba what is the criteria to join the panelist one day, inbox me, nitakuweka sawa utakavyoingia siku moja, Mudhuri Uria. Alafu na kuona Edwin anasema kwamba CR7 has been weak this autumn, he seems to be bitter, wounded and pride, right? Vagina Sancho anasema kwamba Ronaldo aende huko, he is showboating too now, ego will kill him, he isn't bigger than the club, mtu akiachwa aachike tu. Brownie anasema kwamba tuned. Aisha Swaba anasema hamjambo, amesalimika. Na kuona Kosi Masha anasema kwamba support Manchester, we support Erik ten Hag. Ronaldo ni senior player, way we love, but that bad energy and disrespect to the club is what we don't like. Players will come and go, our club will still remain. If you can't respect the coach, then you have to pack your bags and go. If you want individual records and trophy, then go and play golf. We mashabiki wa Manchester, mmekasirika kweli kweli, lakini si neno. Sasa Jocelyn, wewe kama shabiki wa Manchester United now, what does that mean for Ronaldo's future at Manchester United? Okay, wengi wameona Ronaldo amedisrespect team. Hiyo kila mtu ameona hivyo. Like yes, maybe kunaweza kuwa na issue mahali, lakini si lazima uende uianike kule nje. Mnaweza keti chini, muongee, msolve issue, mpate suluhisho ni nini. But ka Ronaldo ana feel yeye he's bigger than the team, anaweza toka aende. Hata mimi sioni haja ya Ten Hag kuendelea kumchezesha hapo kama yeye ana feel kama yeye ni mkubwa kuliko coach. Coach ndo, hiyo ni team na coach ndo ako in charge of the team. Na wewe ni player. Kama wewe ni player, mimi naona unafaa ufuate like maagizo ya coach. Kama una feel huwezi fuata kitu coach anakuambia, then ukiona huwezi ingiana na coach, uko na ya kutoka. Alright, Jocelyn. Kingsley, unanipata upande wa pili? Kingsley amefreeze. Sawa, undercover. Kwa upande wako labda ukizungumzia kwenye mada hiyo labda ya Ronaldo,
kwamba niko poa Sagini. Yes. Sagini, nilikuwa nasema niko poa saizi. So issue ya Cristiano Ronaldo wengi wanasema like amefanya nini? Ame disrespect coach, ame disrespect club, but acha nikwambie last season ilikuwa season yenye wase wengi sana walikuwa na expect much from Manchester United when Cristiano Ronaldo alirudi. But Cristiano Ronaldo amefanya saizi mafans na wase wanapenda ball in the world washajua penye problem iko Manchester United. Problem yenye iko Manchester United saizi si ma players ama coach, ni wale wase wametoka football ama wase wameretire from the board ya Manchester United wenye bado wanataka kuendelea ku advise coach venye wachezaji inafaa wacheze, dressing room venye vitu inafaa ziende. So Cristiano Ronaldo kufungua roho kusema like yeye hafeel amekuwa akifanyiwa poa, hiyo ni njia poa, yeye mwenyewe amefeel afanye hivyo. Lakini iwapo sasa Cristiano Ronaldo amefungua roho, ameamua kusema ukweli, it's high time wamwachilie aende, wasimkatalie, because akiendelea kukaa pale unapata pia naye nini atachangia matokeo yatakuwa duni. Alright. Kwa hiyo Kingsley, kwa ufupi labda, will Ronaldo still remain to be a club legend like he was, like the likes of Beckham, Rooney, who are there before? Will Ronaldo still be regarded as a legend for Manchester? Yeah, atakuwa regarded as a legend. Already hata saizi mtoto mdogo mwenye amegrow ama amesikia Ronaldo, amesikia sifa zake, anajua Cristiano Ronaldo is a legend of football na pia ni legend wa Manchester. Any club yenye Cristiano Ronaldo anachezea saizi anaacha jina pale. Si lazima aende pale a win trophies ama asaidie nini, hapana. Any club yenye saizi Ronaldo anachezea, mtu yote anajua ni legend pale. Hata aende Arsenal, aende Liverpool, atakuwa legend pale. So yeye kukuwa regarded kama legend Manchester United is a legend at Manchester United. Right. Undercover, kwa upande wako, will he still be a legend with that respect that he deserves, that all other legends have in the past? Wajua, as my other panelist walikuwa wanazungumza, kuna kitu nimefikiria, haiko imenihit but nimefikiria on both occasions zenye Ronaldo amefunga Manchester United, at Real Madrid and at Juve amecelebrate jovially, very jubilantly amecelebrate. Jana wakati Daniel James alifunga Manchester United, even though alikaa Manchester United for less than 2 years ama 3 years, I stand to be corrected, hakucelebrate. We've seen several other players. Erling Haaland hakucelebrate wakati alifunga Borussia Dortmund. Jadon Sancho wakati alifunga kwa derby hakucelebrate, but alitoka Manchester City through Borussia Dortmund and then to Manchester United. So kujibu hiyo swali, na feel Ronaldo kusema ana feel betrayed, amekuwa akidisrespect Manchester United for the longest time now, but when it comes to the fact that hawezi cope na the pace ama philosophy ambayo Ten Hag anataka kutumia pale because of age na technical ability kurudi chini, anafeel amekuwa disrespected ama amekuwa betrayed, but amekuwa akidisrespect Manchester United for the longest time now. Kuhusu legendary status, na feel whatever ameachieve in football na vitu zenye aliachieve akiwa United zina supersede anything yenye anaweza fanya afterwards. So na feel the legendary status itabaki. Probably kutakuwa na division amongst the fans. Kuna wale watafeel ni legend, kuna wale watafeel yes ni legend lakini ali disrespect club. So that is debatable. Alright. Acha tusikie shabiki wa Manchester, Jocelyn. Will you still regard Ronaldo as a legend for you, like the way you regard Rooney and Beckham? Yeah, bado nitamregard ka legend. Ronaldo is my god na bado atabaki, even though ya vitu ya disrespect na short him at the moment, but bado yeye ni legend wetu. Right. Mtandaoni Eddie anasema kwamba actually he refused to come on as a substitute and play, has played the dreadful all season and now does this. Why should Ten Hag respect Ronaldo? He spent the first 2 months demanding a move, then showed up late and unfit, left a game early before it had finished. But Ronaldo alikuwa anahitaji muda na mtoto wake wa kike, kwa hiyo nafikiri kwamba hapo labda kidogo Manchester haikumuelewa kama mchezaji, manake kama kuna makocha ambao walikuwa wanamuelewa sana Ronaldo ni Ferguson, manake angempa hata off day katikati ya wiki akashughulikia familia. Kwa hiyo nafikiri kwamba on that side Manchester also didn't have
haikuwa na utu ama humanity kuelekea kwa mtoto wake wa kike. Lakini Murudhi Daniel anasema kwamba CR7 ni kama last bonds, anadhani ataishi relevant na tayari menopause imefika, time ya kwenda America Cowboy imefika. Paula Mako yuko na anasema kwamba atazama matangazo na kuona Tancha Moses anasema kwamba huyo mse ako na more interest at heart than team. Ronaldo is best akicheza 7, but huyo mse ako zile za anataka acheze 9, is even wasting Marshall's number. Kauli yake shabiki huyo. Tumezungumzia hilo kwa nusu saa. Indeed, Ronaldo is a legend, because if you can talk about Ronaldo for 30 minutes, then when Ronaldo speaks, surely the whole world listens. Kweli kabisa. Lakini tuachane na hilo la Ronaldo, tutaendeleza hilo gumzo kwenye mtandao wa Facebook na pia Twitter. Lakini tukiachana na hilo, tuzungumzie gumzo gani? Tuzungumzie klabu ya Arsenal ambayo imefika nafasi ya kwanza. Ilianza msimu ikiwa nafasi ya kwanza, hadi sasa bado nafasi ya kwanza. Tukasema kwamba tuwape game 5, tuwape game 10, tuwape hadi Disemba, tuwape hadi Novemba, bado wapo nafasi ya kwanza Manchester. Mwenzangu Kingsley, kwa upande wako, Arsenal hii haijawahi kukaa kileleni mwa jedwali. Imekaa kileleni mwa jedwali mara 5 ifikapo Krismasi, lakini kwa misimu yote mitano haijawahi kushinda ligi. Msimu huu itabadilika, itakuwaje? Wengi kuanza Umemute Kingsley, unmute yourself. So nilikuwa nasema before season ianze, wase wengi sana uchekelea Arsenal like wana lead table before ligi ifike katikati. So unapata this time Arsenal wamejaribu sana, na venye umesema like ni mara yao ya 5. Na angalia pia, consider pia wase wenye wanafuata Arsenal pale on top. Kumbuka ni Manchester City, na tunajua Pep ni nani. Pep ni ule msee coach mwenye anajua kucontrol pressure. Alafu ukiangalia Arsenal saizi wamecheza karibu na Big Six wote first leg. Hiyo ni first leg, lakini hawajamaliza, lakini almost wamecheza nao wote. So hii inaonyesha like kuna kitu yenye Mikel Arteta amefanya hii season yenyewe hajafanya in the last season zenye amekuwa pale Arsenal. But wao kutop the league hadi season iishe, ama okay, acha tuseme wanaweza beba ligi, lakini hawawezi top ligi hadi mwisho, because Manchester City tunajua venye Manchester City Pep venye huwa anachezesha game ikifika pale January February. Hiyo time yenye Pep sasa winning mentality na kuanga any game must win. Na in the last 2 season amekuwa na like yule one on one striker, na saizi wako na Erling Haaland. Angalia venye Erling Haaland ameperform hii season. Hii inaonyesha Arsenal wasikwe tu pale on the top of the league wakifurahia like kila kitu iko sawa. Anything can happen from now. Dan, on your side, 5 times Christmas Day wako number 1 kwenye ligi, lakini mara 5 hizo zote hawajai kunyakua ligi. Will it change this season? Me, I'm not a fan of statistics wakati unakuja kuzungumzia mambo na ball, sababu normally wakati unaanza kuzungumzia hizo historia inakaa broken immediately. So tucheze safe kwanza. So sababu unaona hii season venye nilisema mapema tukianza, it is very irregular in terms of attributes zenye zina constitute a full season. Za kitambo alikuwa anajua mnaanza August, mnaendeka ikifika December, Boxing Day, hizo zinaenda, but this time kuna break around 6 weeks ya World Cup. So hatujui chenye kitafanyika World Cup. Players could come in with injuries kwa Manchester City, Arsenal, ama whoever is contesting for the title. So it's not safe to say that for the 5 times amekuwa lead by Christmas it amekuwa ana flop alafu inaenda inaisha. So chenye mimi naweza sema in my submission ni kwamba I think they stand a chance, and up to this point wametuonyesha kwamba they are consistent, they can get results even on ugly days wakati they are not in their best, and that's a very good trait wakati unataka kuchallenge for the title. Arteta, he has pumped with the players, they believe kwamba they can challenge the best teams in the division, na hiyo sio kitu unaweza underrate na vile wamekuwa sahihi, sababu sahihi this season Man City wameonyesha kwamba wako vulnerable kuliko Arsenal. Wamecheza
The only teams ambazo Arsenal ijacheza nazo ni Man City na Newcastle. Hizo ndio nasema kwamba ni team ambazo labda ziko serious threat kwa title contention this season. Wamepiga Chelsea, wamepiga Spurs, Man U wamepiga, but wame bounce back from ile blow ya Manchester United. So it's not very easy for a team kuenda hizo 15 games na wamepoteza only one game na kudraw moja. So alafu again you have to look at the factors pia. Ikifika transfer wata reinforce, I'm very sure about that. Na Arteta kama ameanalyze kikosi ameona kwamba hapa katikati I'm relying on one only midfield ambaye ako very influential. I need a replacement mwenye ako able to his level. So I think January wata reinforce, na unajua initially walianza season kama wa believe watu walikuwa na feel like na waumile kiti Man City wakuje kutake over, but over time belief imebuild. Unaona sasa hata mafans wao they're just okay mkiwaambia wanawao kiti mwingine akuje kuchukua, but over time wameanza kubuild ile confidence kwamba indeed when push comes to shove wanaweza contest. So it depends kama watashinda ligi, ndio mimi naweza sema it depends kama the kind of signings watamake ikifika January. If they get 2-3 good players, I think watapatia Man City a good run for their money. Undercover, kwa upande wako historia, Dana anasema kwamba tusizingatie sana historia. Kivyangu nitasema tu kama Dana, I'm not a fan of history na statistics because one uongo. Ngoja. Uongo. Wewe na statistics wewe. Nazitumia lakini nasemaga tu just to relay information. In the words of one Mark Kenyanjui, statistics tell you that something happened but they don't tell you how that thing happened. So nafikiria kuna dynamics mingi sana ziko kwa hii league. That's why even on my socials hata hapa kwa hii platform sijai predict nikasema nani atashinda ligi, because I know niliangalia fixture ya Manchester City after the World Cup and tell you what, I'm not convinced that tutatopple Arsenal because hatujacheza na Arsenal home and away. Tuko na Chelsea, tuko na Man United, tuko na Tottenham Hotspur in less than a month. That I tell you. Ongeza the fact that wachezaji wetu, najua tutakam kwa hiyo point, but Manchester City is the team pamoja na Bayern ambao wanapeleka so many players in the World Cup ambao ni 16. Angalia hao players, the first 11 ya Manchester City yote hakuna mtu anaanza bench team yake isipokuwa tu Julian Alvarez unaweza sema. So alafu pia coincidentally these players wanachezea team ambazo tuna expect zitasonga hadi until the later stages of the tournament. So unafikiria kama mchezaji ama kama team zitafika quarter finals, kila player ako entitled to a 2 weeks break. So fikiria tumerudi 18th ama 21st of December and then a player is entitled to 2 weeks ambapo tunacheza na sijui na Leeds, West Ham, something of the sort. Alafu January kuna FA Cup, kuna Liverpool, kuna Tottenham na kuna Arsenal. Tell you what, I'm still not convinced. So nafikiria Arsenali maybe, just maybe huu ndio mwaka. Jocelyn, kabla ya kumpa shabiki wa Arsenal ajitetee, manake Kingsley amempiga nyundo kweli kweli. Jocelyn, kwa upande wako, do you agree with Kingsley, Undercover and Ogega? Unmute. All right. Tende sasa. Okay, mimi kwa maoni yangu ni okay, so far Arsenal wamekuwa like ni team imejel pamoja, timu wanacheza wako united sana, na yes wako na chances za kuchukua ligi so far penye tumefika, but so going to World Cup hatujui nini ita happen. Like kuna players wanaenda kuparticipate kwa World Cup, maybe kuna wenye watakuja na injuries, kuna team maybe players wao most wata pick up injuries na kuna wengine watakuwa less, but Arsenal inapeleka like a few players, si wengi sana compared to City, of which City ndo at the moment ni competitors wao, but I think ligi bado. So yes, Arsenal wako na chances. Lakini pia City pia wako na higher chance. But nafikiria kwamba Arsenal watachukua tu league in case wakirudi watawin games zao zote wakirudi after World Cup. But wasipo win itakuwa ngumu sana kwao kuchukua hiyo title. Right. Safi. Kadeli, mdomo umekucheza sana. Najua kwamba una hamu sana ya kujitetea, manake Ambunye amesema kwamba
msidhani kama ni rahisi hivyo. Hebu jitetee sasa kwa dakika 2 ama dakika 1 hivi. Unmute yourself. Okay, Sagini, mwanzo kuna msemo unasema kwamba ni rahisi watu kukusahihisha ila ni vigumu kwa wao kuwa sahihi. Sasa sijui nani atakuwa sahihi ama sijui itakuwaje. Nikizungumzia Arsenali, tumeanza Arteta. Arteta ni kocha ambaye tumemvumilia kwa muda mpaka ule wakati alikuwa anatuambia trust the process, tuko hapo hata tukimaliza nafasi ya 8. Hii ni msimu yupi huyo? Tuli trust bado the process. Sasa hivi tunatarabadi matunda yake. Japo nitasema kitu kimoja, huu mrundiko wa mechi na haswa kombe la dunia, sasa hivi tunapeleka wachezaji 9 katika kombe la dunia, kama sikosei 9 wa 8, lakini 9 ama wa 8. Kuna mrundiko wa mechi na vile vile kuna uchovu ambao utatokana na baada ya kombe la dunia, na endapo Arsenali hawatafanya usajili madhubuti itatutatiza katika mbio za kushindania ligi. Lakini kwa in a positive way, kuna mchezaji anaitwa Michael Mudrik ambayo tunamtaka katika dirisha la uhamisho hapo Januari. Endapo tutampata na pia tuongeze kiungo mwingine kama Stajic Milinkovic-Savic ule wa Fiorentina, endapo tuongezea wachezaji wawili, mshambulizi na vile kiungo, itakuwa bora. Right, asante kwa hilo. Namuona Paulo Mwanaspoti anasema kwamba hausomi comments zetu. Acha nizisome wasisikie vibaya, wasininyonge bwana. Paulo ametuma insha hapa kubwa sana. Sasa sijui natoshea hapa itakuwa namna gani? Ni composition kubwa sana, lakini acha niisome. Antancha Mosa anasema kwamba nishasoma bila shaka yote, lakini kauli yake Paulo ndio hii hapa. Inajaa screen. Niko ndani mkuu, Keyera wanarudishia wifi. Sasa kwa hiyo Ronaldo, hii si cloud chase, ni ukweli. Hii gym ya Manchester ni ukweli, imemaliza talent nyingi, e.g. Martial, Sancho, Lindelof, Pogba, Bailey. To the other end, this is a culture in United. Kizazi cha Instagram, nendeni muangalie kina Cantona, Beckham na Van Nistelrooy walivyotoka United. Na mwisho, interview kama hizi zikifanywa, huwa ndio mwisho wa mchezaji wa klabu. Lukaku is a good case to refer. Roro amefanya timing nzuri because timing nzuri because okay, imekatika, lakini nitaisoma bila shaka yote. But I also agree with Paulo because I think Ronaldo knows that kwa ina fulani, kwa 95% nahisi kwamba Ronaldo ashapata timu nyingine mpya. Kwa hiyo ndiye akaamua atoe interview wakati huu, maana yake kwamba nikiondoka ni wakomoe kwanza kabla ya kuondoka. Lakini Elvis Indiana anasema kwamba nipo ndani, maoni yangu nitatoa hivi punde. Salimia mashabiki wa Chelsea, amesalimika Kingsley Ambunya. Lakini Boyle Karen anasema kwamba World Cup obviously affect club performance. It will hit hard on teams with more players playing for their country, especially if they go all the way to the semis and finals. Then we have injuries. These are unpredictable, and as Man United, all we know is we can't miss Champions League 2 consecutive years. Edwin says it's over between Nira and Roro. Maybe Kosi Masha anasema kwamba true, morphine inamaanisha utani. Okay, sijakuelewa, asante kwa kauli yako. Lakini Kipiegon Ambi anasema kwamba Sub Bishop show iko bie. Geoffrey Rambo anasema kwamba wow, what a lovely show champs. Show should know United will still be there even if he goes. Kosi Masha says mi ni Manchester damu, ila riwacha Arsenal na bebe yake ya Mungu. Bwana Mkunaji anasema kwamba Elvis Ndieza Gustavo, hiyo ni violence. Vagina Sanchez anasema kwamba Arsenal Christmas curse will continue. Mkunaji anasema kwamba as Manchester it could have been worse but we can do even without him. Kauli yake bila shaka yote. Lakini tukiachana gumzo hilo la Arsenal, tuangazie sasa adhari ama the effect that the World Cup will have on the Premier League clubs when they come back in December 26. Now here a number of players watakuwa na hamia kuelekea timu za taifa na kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Ameshasema undercover kwamba most of their players, almost 14 of them out of 16 who are picked by their coaches, the national team, they will be in the first 11 for their countries. But wacha nianze na Jocelyn, uweze kuniweka sawa, niambie labda break hii fupi
ya World Cup itaathiri vipi klabu ya Arsenal ambayo inapeleka wachezaji 10 wa kikosi cha kwanza cha mkufunzi Mikel Arteta? Okay, tukiangalia Arsenal inapeleka like I think almost 10 players wanaenda World Cup, na ni players wenye wanategemewa sana. Ukiangalia Saka, ukiangalia Gabriel Jesus, ukiangalia Xhaka, ukiangalia Ben White, Ramsdale, Martinelli, Saliba, au ni players wengi, au ni players wenye team inategemea sana, au ni like I think all our first 11 ni players wenye team inategemea sana. So in case kutakuwa na injuries, kutakuwa na impact, kutakuwa na impact sana, like team itakuwa affected sana kam Januari ligi ikirudi, but depending tu vile World Cup itaenda, I hope hakutakuwa na injuries juu nataka Arsenal ichukue hii ligi sana. So I hope like come January pia wata make some signings ku improve team yao isikue like sahi. I think like team yao si ile ya kutegemea sana, like haina hiyo depth sana yenye unaweza tegemea ichukue ligi, but I hope tu wata make signings zenye zitawasaidia Januari ikikuja. Alright, Dan, klabu yake Jocelyn ni Liverpool, Manchester kumradhi, ni Manchester hiyo. Na ukizungumzia Manchester ambayo inapeleka wachezaji wangapi? Almost the first 11 isipokuwa Martial, Sancho and De Gea pekee ndio ambao hawaendi kwenye kombe la dunia. How will it affect them now that Manchester kufikia sasa haina bao, iko na 0 difference, na hata ikishinda haisongi kwenye jedwali la ligi kuu soka Uingereza? Nikiangalia hapa kwa zile remittances za FIFA kwenda kwa Premier League clubs based on the number of players watapeleka World Cup, Man United watachukua ngapi hizi? Acha refer to my notes, 2.26 million pounds. 14 players wanaenda kule World Cup. I think ni opportunity poa kwao, especially wale ambao hawajakuwa wakicheza, watapata time ya kucheza, wapate fitness. Apart from ile concerns kwamba kutakuwa na injuries ambazo huenda zika crop up, ambazo pia huenda zika affect negatively kwa season yao, but I think most of the players kwa Manchester United wako confident kabisa. So if you go to the World Cup and your team progresses kabisa huko mwisho, labda mfike semi-finals, quarter finals, I think atakuwa anarudi na fitness sana. Yani as in terms of what we are seeing right now from that team, huenda tukapata product ambayo iko a bit better. Na hii kisanga ya Ronaldo ikishaisha, najua kwamba timu itakuwa inarudi. Unajua kuna ile tunasema if you remove a bad egg from the rest, hizi zingine at least zinakuwa na more promise. So sioni kwamba itakuwa, apart from concerns injury, I think that's what everyone is talking about. Hii side nyingine ya wao kucheza na kupata, I think players ambao wanatoka ukiangalia kwa national teams, wale ambao wacheza Manchester United kwa national teams zao wanaanza, so itakuwa a blessing to on them kwamba watapata more playing time na watakuwa match up wakirudi, and I think itawasaidia ku turn around their fortunes, especially towards the beginning of next year. Yeah. Alright, andakavo kwa upande wako zungumzia klabu yake Dano Gega ya West Ham United ambayo kufikia sana kwamba West Ham iko na mangapi kwenye ligi by the way? Kwa number 16. Number 16, alright. Yeah. Na nyundo anasuasua kweli kweli. Andakava West Ham na Newcastle, unazungumziaje World Cup? Manake pia Newcastle inapeleka wachezaji kadhaa kuelekea Qatar. Nianze na West Ham. West Ham na feel okay, kabla niguzie West Ham, acha niseme there are teams that zita benefit, na kidogo tu as a pointer, mnafaa kujua kwamba other leagues kama La Liga, Bundesliga, Serie A wanaendaga kitu inaitwa winter break. So hata tukitoka World Cup wataresume huko January huko mwisho, so that might have an impact on the outcome of the Champions League na the Europa League this season, just maybe. Kuhusu West Ham na feel hawapeleki wachezaji wengi, so na feel zile results wamekuwa kiputin mbaya, probably this is the high time kuweka ile stop gap, because na feel Lucas Paqueta, Alphonse Areola na Declan Rice are the only the only but the senior players ambao watakuwa naenda pale World Cup. Angalia mtu kama Lucas Paqueta, Areola na Declan Rice, na feel ni players maybe watakuwa involved, lakini si sana kwa timu zao. Tuseme just maybe Declan Rice pengine ndio atacheza in every game
ambao England watacheza ni nguzo muhimu katika West Ham, but na feel wako na ready made replacements because angalia mtu kama Thomas Soucek ha travel, so atakuwa na regain ile fitness inahitajika. Kuhusu Newcastle wanapeleka 5 players, kuna Bruno Guimaraes, Fabian Schär, Nick Pope, Kieran Trippier na Callum Wilson. Callum Wilson most probably atacheza only one game ambayo ni mechi ya 3 ya group, and that is if England watakuwa wameshinda the first 2 games. Nick Pope kuna contention between yeye na Dean Henderson, Jordan Pickford, Ramsdale, huo kidogo tunaweza kosa kumhesabu. So na feel Bruno Guimaraes pale Brazil ana stand a chance, but na feel atakuwa anatumika kama a bit part player. So na feel Kieran Trippier due to the injury ya Reece James na Kyle Walker ambaye hayuko fit. Alexander Arnold pia tumeona haizi tegemewa defensively, so na feel Kieran Trippier ndio the only player ambaye atatumika sana kwa World Cup this time round. So those teams na feel ni among the teams ambazo zita benefit na the break that is 6 weeks yenye ina happen na World Cup, because most of their players watakuwa na rest, watakuwa na regain ile full fitness. Na feel for example Manchester City watakuwa na travel kwenda Dubai ambapo watakuwa na friendly during warm weather. Na feel other teams probably West Ham ya Dani, Newcastle zita follow the same trend na probably zitasumbua sana next on the next the second leg of the season. Right. Kadeli, on your side, hebu zungumzia Man City ambayo 16 players of them wanaelekea Qatar, lakini haendi Qatar Erling Haaland. Na mwanzo wa msimu tulisema kwamba Haaland won't be at the World Cup. So bado akona ability ya kufikisha magoli 40 kwenye msimu huu. Do you feel like 16 players to the World Cup, what effect will it have when they come back now that Arsenal is taking over the Premier League? Itakuwa vigumu kwao, na bado itakuwa negative na bado positive. Mwanzo hawa wachezaji wameenda katika kombe la dunia, watapata experience huko na watakuwa na muda mwingi wa kucheza, na kwa hiyo itawapa experience. Lakini endapo uchovu lazima utaingilia kati. Sasa ni timu yenyewe na Pep Guardiola ijue venye watakabili au wachezaji baada ya kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo kwa maoni yangu City watatatizika kidogo, lakini tunamfahamu kocha Guardiola, filosofia yake na tajriba ambayo ako nayo, huenda akabadilisha kidogo mfumo wake ambao alianza nao na kuchange kidogo venye wana approach mechi za kumalizia ligi. Ukiangalia Erling Haaland atakuwa na muda mwingi wa kusoma, wa ku learn. Pia atakuwa anatazama World Cup, na pia Guardiola amemwambia aende mapumzikoni kidogo, asije, lakini asikunywe pombe sana. Na ukiangalia Calvin Phillips, yes ako katika kikosi cha England, lakini sijui kama atakuwa na muda wa kucheza, kwa hiyo atakuwa tu pale katika bench, na hiyo ni benefit bado kwa Manchester City. Tuangalie Bernardo Silva, ni mchezaji ambaye atakuwa akicheza sana katika klabu ya Portugal, kwa hiyo itabidi Pep Guardiola na Manchester City wa approach in a different way akirudi. Ukiangalia mchezaji Phil Foden pia atakuwa anajumuishwa kikosini, atakuwa anacheza mechi kadhaa endapo klabu ya taifa la Uingereza litaendelea. Na uangalie mchezaji kama Jack Grealish pia hatakuwa na muda mwingi wa kucheza, na manake kuna Saka, kuna Raheem Sterling. Itakuwa balance kwa maoni yangu, wata benefit na bado itakuwa vigumu kwao kidogo. Alright. Kingsley, kwa upande wako Spurs ipo nafasi ya ngapi? Nafasi ya 4 kwenye ligi kuu soka Uingereza kwa alama 29, alama 3 mbele ya Manchester ambayo kuna mechi moja kibindoni. Watakaporejea kwenye kombe la dunia wanawapeleka wachezaji wangapi? Wachezaji 12 kuelekea kombe la dunia nchini Qatar. Hii itakuwa na athari gani ama itakuwa na madhara gani kwa klabu ya Spurs watakaporejea Desemba 26? Kingsley. Kingsley at party.
Acha nimpe Jocelyn aweze kuniweka sawa kwa hilo la Spurs. Unaweza rudia tena? About Spurs, they are taking 12 players to the World Cup. What effect will it have on them? Because they are also chasing the top 4. Okay, tukiangalia Spurs wanapeleka 12 players, so I think okay, impact kubwa sana ni like them coming from World Cup. Kama kutakuwa na like any injuries, hapo ndo kutakuwa na impact, but it depend pia vile players wao from the different countries vile wata proceed, kama wata proceed to the higher level ya World Cup, kama wata proceed maybe hapo ndo kutakuwa na impact, but sioni ka itawa affect sana Spurs wakirudi after hiyo World Cup. So I think tu season yao itakuwa sawa afterwards. All right, Dan, on your side, I have one question that I'm not understanding clearly. Is it where's the difference? Wakati mchezaji yupo kwenye benchi bila kucheza, kama kina Haaland wakati huu, kina Sancho, kina Martial, kina De Gea, hawatacheza kwa wiki 6 zijazo, na kuna kina Ronaldo, De Bruyne watakuwa wanacheza mfululizo. Now, what's the difference? Hivi yule ambaye anacheza na yule ambaye hachezi, nani katika a better situation to perform well when they come back? I think the biggest concern ni burnout. Unajua, regardless of how good player you are, utachoka at some point, mwili utakataa. Na tumeiona kina Sergio Fabregas ambaye alianza kucheza bola akiwa 16 years, ilifika time ndio a player anastahili kufika prime ako 27 huko, lakini mwili unakataa. Kocha akidemand urudi nyuma udefend, unashindwa kabisa. It's not like hujui kucheza ball, but your mechanisms na support system as coordinate na wewe kabisa. So kwa wale ambao wamebaki ama wale ambao wataenda World Cup, kumbuke kwamba the difference between them na wale mwenye atakuwa bench na mwenye atakuwa anaingia kiwanjani kucheza ni training na preparations zote watafanya wako at par, but shida ni ile difference ni ile huyu achezi, and also mentally wako ready kwamba in case need arises, kama kitu kama jeraha likitokea kwa team ataitwa awakilishe huko ndani kwa kiwanja. So I think kwa players ambao wata avoid injuries alafu wacheze hizi games za World Cup watakuwa a bit sharper ukiwacompare na wale ambao watabaki nyumbani, wale ambao unasikia wanaandaliwa mechi za kirafiki kwenda huko Uarabuni. So I think kwa wale ambao watabaki nyumbani, they love the benefit of being productive in the long run. Venye season nakumbuka kuna games zitakuwa congested sana after World Cup, so kwao itakuwa a bit better sababu umepumzika, mwili umeregenerate, wako sawa. Hao ambao wameenda wamecheza ndio they can be productive maybe in the immediate future after World Cup, maybe 2-3 months, but okay after hapo itawakalia ngumu. I think I can give you an example. Kuna item ya COVID ambapo timu haziko na proper pre-season. That's why tuliona timu nyingi ambazo initially zilikuwa zinafanya vizuri, ilifika time zika drop vibaya sana. Na ile before ile break, unakumbuka kama timu kama West Ham after COVID walikuwa wako high flying, karibu wanashinda. Kwani ilikuwa shida ni nini? I think hiyo break kuna wenye itasaidia, ndio it's a bit difficult to explain, but I think mwenye umecheza bola ama mwenye umekuwa closer na hiyo fraternity, I think you understand more kwamba if you rest more your body na regenerate, alafu you are ready to go. Alafu shida ni ile hautakuwa at par in terms of fitness. Ule mwenye amekuwa akicheza pale World Cup ndio atachoka, but in terms of match fitness atakuwa way ahead of you kidogo. Well, lakini tukizungumzia klabu ya Chelsea, on my end I think Chelsea inapeleka wachezaji 12, lakini haitakuwa na Chilwell, Cucurella, Kante, James, Reece James, Fofana, Jorginho, Aubameyang, wote hao watakuwa wanashiriki kombe hilo, kisa ni kwamba wengine wakufuzu na wengine wana majeraha. Kwa hivyo I think it's coming at a good time when Chelsea need a break, because they are at a very point whereby it's a point of no recognition, because ukiangalia sasa Chelsea kwenye msimu nafikiri kwa nafasi ya ngapi, nafasi ya 8 bila mabao kama tu Manchester kwa alama 21 baada ya mechi 14. Kwa hiyo I think the World Cup break is coming at a good point or at a good moment. It's a blessing in disguise for Chelsea as a team, because now the likes of Chilwell, James and Kante can heal, wanaweza pona majeraha yao mapema, na pia watu kama kina Aubameyang wanaweza kurejea kwenye fomu ya kawaida na angalau kufufua Chelsea chini ya mkufunzi ama kuokoa kazi ya mkufunzi Graham Potter, ambaye mashabiki wengi wa Chelsea wanasema kwamba ni wakati yeye kuweza kuhama pale klabuni Chelsea. Nisome jumbe za mashabiki hapa kabla ya kuzungumzia
swali la mwisho kwamba je, klabu yako imeperform jinsi ulivyotaka ama jinsi ilivyoanza msimu? Are you satisfied with the club, with your club's achievement so far in this first season or in this first half of the season? Arnold Korir anasema kwamba hawa watu wa Arsenal wanaona wamefika, but acha turudi from World Cup, Arsenal itajipata number 8. Hey, kama ni miujiza jamani, inawezekana kweli. Franklin Kemboi anasema kwamba I'm satisfied with my team though we were beaten by Brentford, but I'm sure the league is our City till death. Tarimo Maikan anasema show iko on fire, watu wa Arsenal kombe litaenda na City. Elvis Gustavo anasema Newcastle huoni hauna depth, I think 5 itakuwa poa kwetu. Andrew Mutungwa anasema anatazama tangazo, niseme asante. Dennis Kazungu anasema Arsenal players will get injuries in the World Cup. 10 players have been called and out of them 8 are frequent in the team. Football fans should wait for the second half of the season. Kweli kabisa. Kosi Masha anasema kwamba Arsenal pia wako na shida, second team yake haishindangi games. Second team yake haishindangi games na first team ndio inaenda World Cup. Kazi ipo. Aisha anasema kwamba Jocelyn acha kuota please, Arsenal hawa baby C, ungesema tu Newcastle hata kama utaki City na Liverpool washinde. Alafu Marion Jepkosgei anasema Arsenal is destined for this, they've come too far to bottle this post criticisms. Alafu Aisha anasema kwamba yani bado fans wa Arsenal wanaamini watashinda ligi, this time ni yetu, nina imani. Liverpool hata nyinyi hata kama dreams are valid, hiyo nayo imezidi. Brown anasema kwamba Arsenal hawezi chukua ligi. Andrew Mutungu anasema kwani City watashinda na nani? Anasema kwamba eti Arsenal wanachukua ligi, nilidhani ligi ni moja. Ni moja ndio. Paulo Mwanaspoti anasema EPL fans ni the biggest psychopaths on the earth. Wanachelewa tu kuamini kwamba Arsenal mean business this season. Arsenal na Arteta wanaonesha project zinafanya kazi, mkiziamini. Ligi ni marathon, you can also blink in the last day na iende. Elvis anasema kwamba big 6 clubs itauma sana juu kando na fatigue, players wao pia watapata some injuries kwa World Cup Qatar, a good chance kwetu kuendelea kushikilia top 5 pace. Benedito Junior anasema as Chelsea fan hatuna uwezo kabisa, wao ni oehahe. Lakini wa mwisho hapa Elvis Wafula ndio kuingia anasema tuned in, asante kujiunga. Faith Mweke anasema City wanapita nalo. Asante kwa kauli zenu hizo kuhusiana basi na gumzo mbalimbali kwenye mada kuu ya leo. Lakini tukifungasha kipindi cha leo, we are remaining with almost 5 minutes. Now to my last question, which many fans have answered in the comment section, but now it's time for my panelists to answer that question of what do you take? What's your take on the first half of the season and their team's achievements this far? Nianze na Undercover. Timu yako ya City. Hebu kwanza confirm kama audio yangu iko vizuri. Mvua imeanza hapa. Tuko vizuri, tunakusikia vizuri. Iko sawa? Yeah. Sawa. First nimalizie hiyo story ya World Cup. Tumetaja issue mbili, tumetaja injuries na fatigue. Kuna kitu moja watu wanasahau, na hiyo ni the emotional aspect of it. Because kuna watu watafika finali, watapigwa finali. Na tuseme on paper, we all think Brazil will be in the finals. Ni kitu inakubalika na kila mtu. So fikiria Brazil wamefika final na wamepoteza ile mechi. So na feel the emotional aspect of it will take a toll on most players. Kuna wenye watakubali, kuna wenye watafeel, so itakuwa na a very big impact towards the second half of the league. Nikam kwa Manchester City na feel tumeperform aje kivyangu, slightly above average kivyangu, because I feel the game against Liverpool tukufaa tupoteze hiyo mechi. Na feel other than ile era ya Joao Cancelo, na feel hiyo mechi ilikuwa winnable game. Champions League na feel Riyad Mahrez alipoteza 2 consecutive penalties, akatupotezea points 4. So angefunga tu zile penalty na feel tunge qualify as number 1 still, but with 18 points out of 18. Kuhusu ligi na feel other than Erling Haaland, I'll be honest with you guys, na feel Kevin De Bruyne amekuwa off it. Na mtu anajua kutazama ball vizuri amekuwa akiona. Kevin De Bruyne hajakuwa the best wenye tumeona. Another thing yenye probably ita show up in the second half of the season, we don't have genuine wingers. Hatuna genuine wingers. Yule winger analeta pace, the likes of Rafa Leao, Gabriel Martinelli for example,
Bukayo Saka, hatuna natural wingers, kitu ambayo probably itatuhound as the season goes by. Na feel pia tunatumia center backs as full backs, so na feel pia imekuwa ikituhinda because Joao Cancelo defensively ni liability, so na feel tumeperform slightly above average. Kadeli, kwa upande wako, how do you think you performed? Have you achieved your achievements so far in the first half? Unmute yourself. Kwa upande wangu sitazungumza sana. Arsenali imetupea raha this season, tumeanza vizuri japo tulipoteza mechi moja ya Manchester United ambayo inaniuma mpaka sasa hivi. Tuko sawa mpaka sasa hivi lakini endapo tutasajili wachezaji, manake Partey tuna wasiwasi naye, endapo tutasajili kiungo, na nilisema hapo Milinkovic, Savic ama TLM, na vile vile Michailo Mudrik, mkuu shua huyo jamaa atakuja na nimeona kuna interview fulani anafanya na girlfriend wa Zinchenko, sijui kama mmepasha habari hiyo. Kwa hiyo Michailo Mudrik tumeona ambacho anakifanya kule UEFA Champions League. Tunatarajia hii ligi imeenda, hii ligi nakwambia hamtaamini, hizi majina zinaanza na Arsenal, Argentina, nakwambia hamtaamini. Kwa hiyo Manchester City washinde, watashinda poa. Sina lingine la ziada japo kuenjoy tu matunda ya Arteta na Arsenal. Sasa Kadeli, kusema tu ukweli, where is the issue of girlfriend and football coming in? Zinaingiliana wapi? Girlfriend ya Zinchenko na girlfriend ya Zinchenko Sagini ni journalist. She's a journalist. Girlfriend wa Zinchenko kuna interview ambayo anafanyia kufanya na Michailo Mudrik. Kama mumeangalia, chunguza mtandao utaiona. Kwa hiyo inamaanisha kwamba umeiona kweli? Ipo. Kwa hiyo nasema tu kwa hiyo mnafaa kukoni. Lakini Michailo Mudrik, Fabrizio Romano alitaja kwamba ni mchezaji ambaye Arsenal wanamfuatilia sana. Ni mchezaji ambaye tunamfuatilia sana. Endapo atakuja, hizi timu za EPL mtakipata. January tuko na Manchester City, Brighton hapo. Sawa, na kama zimezimia mtu mic. Aya, na kama nataka kumtetea lakini atazimia mic. Na girlfriend ya Zinchenko ni journalist, so naelewa kitu anasema, so lakini Kadeli na yeye kidogo tumzimie mic bana. Sawa bwana. Ndio inafurahisha, inaitwa critical thinking kwenye taaluma ya wanahabari, kwamba ukimsikia girlfriend yake Zinchenko ni mwanahabari anamfanyia interview mchezaji fulani, basi inamaanisha kwamba kwa asilimia kama 70 huenda akawa anakuja Arsenal. Tunaelewa Kadeli, lakini si neno ile kabisa. Dan, kwa upande wako West Ham yako, je, unafikiri kwamba imeafikia malengo ya msimu ulipoanza? Shukrani bwana. Kadeli ametupea raha leo. But I understand wakati mafans wa Arsenal wanaonyesha excitement, they've suffered for long na sasa is the time to smile and inaruhusiwa. Sasa mimi kwangu the season has not been good, especially kwa domestically, but kwa Europe tuko sawa, sababu kwa historia ya UEFA Conference hata kama iko 2 seasons old tuko na 18 out of 18, na I feel West Ham wako na a realistic chance ya kushinda UEFA Conference. Ukiangalia the level of competition iko huko, actually ukikompare na Premier League, ni timu, ukileta zile timu ambazo tumecheza nazo huko, they could be going to relegation, I mean. So sio ile unaona, kama unataka kuona kama ligi ni rahisi, ona home wana flop but internationally uko sawa. So kwa Europe I have no complaints about that, but kwa Premier League imekuwa below par kwa sababu investment ambazo zimefanywa sama, kina Lucas Paqueta amekuja, huge disappointment according to me. Gianluca Scamacca, another huge disappointment. I think Moyes has not done a good job with them, sababu wakati squad ilikuwa thin, ile like unajua kama ni Antonio mbele peke yake, Bowen anacheza wing, Fornals anacheza hii wing nyingine, katikati tuko na kina Thomas Tuchel,
I think ameshindwa sana kumanage kikosi ambacho ako na alternative options, ako na anamaanisha ako na options kwa kila position, kwa sababu ukiangalia mbele amerelegate Antonio kwenda kwa bench, but ukiangalia 2-3 seasons Antonio amekuwa akiperform, hadi amevunja rekodi ya West Ham ya top scorer kwa Premier League. So kwangu I think what has been the main reason as to why West Ham imekuwa struggle ni decisions mbovu ambazo kocha amekuwa akifanya domestically. Ukiangalia Lucas Kamaka sio Premier League quality. If at all there's a day will become a Premier League quality, he needs a lot of development. Like ukiangalia what Antonio gives the team na yeye analeta on the table, totally different things. Antonio analeta presence, direct runs, conversion rate iko sawa. Ile hata opponents defenders wako holiday akicheza, kwa sababu unajua jamaa hata hawasukumi kabisa. Another thing ya kurelegate Fornals, alafu unaweka Paketa kwa nini kwa first 11. Initially nilikuwa naelewa kwa sababu Paketa ni player mzuri, hata ukiangalia Brazil anaanza, but kwa Premier League is not proven. Na hizi chances amepewa, I think he has been given more than enough chances kujiprove, na hajakuwa kwa sababu ukiinvest 45 million pounds kwa player na kupatia assist 2 in 15 games na ana bao, that's a very huge letdown. Na pia Fornals ukiangalia every other time Fornals, hata ile the first game tulishinda season ile tulicheza against Aston Villa, yeye alifunga bao, na every other time akiingia unaona difference. So going into the second half ya season, I think he'll have to make good decisions. Ndio jana nimesikia kina declarations wakimtetea sababu mafans wameweza kusema Moy is out. So for him to survive, I think itaenda beyond January kama tutakuwa tumeanza collect results. For him, I think what he needs to do ni ile arudisha Antonio aanze first 11 kama kakua understudy wake. Fornals arudi, alafu ndio Paketa ajue kwamba kuingia first 11 si rahisi. Ndio akiingia pale at least ana apply ile quality yake ambayo tunajua. We know he's a good quality player, there's no doubt about that, but lazima I feel challenged kwamba he has to prove himself ndio aingie first 11. Otherwise naweza penda sana revert kwa ile squad yenye ambayo ilimetufikisha last season kwa UEFA Europa League semi-final. But kwa Premier League venye nimesema, a huge disappointment. I'm hoping for the best though. Yeah. Right. Funny thing about Lucas Paqueta Dan is that even if hachezi vizuri katika West Ham, ni kwamba mkufunzi Tite wa Brazil in every squad lazima Paqueta aanzishwe. Kwa hiyo hata World Cup I expect Paqueta to be in every starting 11 that yes, Brazil atakuwa anaanza, and I understand why. Paqueta ukiangalia combination play yake ya kina Vinicius Juma, Dani Alves na Nima Santos Jr. imekuwa ikiclick. Ari players ambao kwa dynamic, kila mtu anaweza overlap asaidie mwenzake, na I think imekuwa ikiplay. That's why hata kocha anamuelewa kumchagua, but at West Ham lazima aelewe kwamba he doesn't have that quality na msurround. Unaona? Hii lazima utie bidii bwana. Huku ni kwa nini? Huku ni kugumu. Yeah, sir. He is like Paqueta ni kama Maguire akiwa Uingereza na mkufunzi Gareth Southgate. Lakini kwa Manchester haanzi, lakini England ni choice number 1. Yeah. Lakini pale kwenye comment section namuona Arnold Correa anasema kwamba Premier ni ya either City, Newcastle ama Liverpool. Newcastle tena imetokea jamani, lakini si neno. Levi Cherio anasema kwamba as World Cup progresses some nations wanakuwa eliminated, a good number of players will have a rest. Second part of EPL itakuwa interesting as it is now. Correa anasema kwamba teams zingine wanajoin riding Premier League. Ngugi wa Iganjo anasema kwamba Jason Sagini, salimia huyo mrembo wa Manchester, mwambie niko nyuma yake mbaya mbovu. Ametoweka lakini nitampa salamu hizo. Alafu unamuona huyo Ngugi wa Iganjo anasema 100%. Virginia Sancho anasema Manchester first half we've really underperformed, so second half we must do double of this first half. Aisha Swaba anasema kwamba Ekadeli amecheka pia kama tulivyocheka. Kosi Masha anasema mimi huita kiburi Arsenal na ni kiburi ati girlfriend ya Zinchenko. Idris Mwashumbe anasema Liverpool first half tumekuwa maembe but second half tutakuwa apples. Kali sana. Clinton Bill anasema kwamba msafiri ni ali bandarini. Bila shaka Arsenal wamekuwa na mchezo mzuri na wanadeserve kuwa kileleni. Huenda mambo yakawa kama ya 2015-2016. Tulitegemea kwamba Leicester City wateleza, lakini wapi, wakanyakua ligi. Aisha anasema kwamba Arsenal inafanya mafans wake waende offside. Alafu Correa anasema kwamba Ekadeli, hii Arsenal itakufunza mambo this seasons. Aisha anasema kwamba bado wanacheka, yani Ekadeli umeamua kutumaliza. Ngugi wa Iganjo anasema United tunarudi na msimko mkubwa sana. Nafikiri kwamba klabu ya Chelsea na Liverpool zimewakilishwa zote hizo. Kwa hiyo kwamba kwa kuweza kutathmini labda performance yake imekuaje labda msimu utakaporejea, umezipata kwenye comment section. Labda tu klabu ya Chelsea ambayo unaweza kuzungumzia undercover tukimalizia. Have they reached their performance so far in the first half? Imekuaje? Je, kama ungekuwa shabiki wa Chelsea ungeridhika ama ungekuwa nafasi ipi?
Chelsea na feel ukiangalia Chelsea wakicheza, they look like a team, they look like a group of players who have been fed so much information ambayo ni information hawawezi kuireplicate kwa uwanja, because unaangalia the quality of players they have is top notch, yeah, but una feel because unaangalia hawana ile hanga, una feel sometimes mtu kama Koulibaly alikama utakasema mimi nimezoea kucheza a back four but now I'm being used in a back three. Angalia mtu kama Edward Mendy aliondolewa for no reason, maybe you can put it that way. Kepa amekuja akapata injury, and then now Graham Potter alikuwa nafaa yule kipa ambaye alimuondoa, sasa ikabaki ameresort back to yeye. Na feel the only point ambayo Chelsea ina lack ni the center forward position, because Aubameyang is way past his best, miaka imempita, ana ile ability ya kucheza with this back to goal, ya kulink up play na ku bring other players into play. Plus hiyo ndoa, that is one quality of a player. Alafu kuna yule number 9 kama Erling Haaland ama Lewandowski ama Zlatan, yule ambaye ni traditional number 9. Mashabiki wa kitambo tutakumbuka Ruud van Nistelrooy siku zake, wewe leta cross mimi nitafunga, pia hiyo imemtoka. So na feel in as much as Chelsea wana create chances, hakuna mtu wa kufinish zile chances. N'Golo Kante has been a major blow to Chelsea's Premier League hopes ama performances zao. Dennis Zakaria ambaye walinunua kama replacement yake hajakuwa akiperform, so na feel Chelsea watafeel mafans wao sitawazungumzia, but nasema kama ningekuwa shabiki wa Chelsea ningefeel tume underperform, because first mistake walifanya, walifuta Thomas Tuchel for no apparent reason, just because kuna unconfirmed reports that yule owner Todd Bowley alikuwa anamtaka Cristiano Ronaldo, but Thomas Tuchel akareply akasema mimi sina mipango ya kutumia Thomas Tuchel kwa kikosi changu. Na yule tunajua Americans with their arrogance, akamwambia sasa wewe itabidi umeondoka because I need that guy here, and then transfer ilikuwa imefungwa. So na feel kufuta Thomas Tuchel ilikuwa makosa. Graham Potter ako overwhelmed na the position yenye yako. Pia players wa Chelsea ni watu wamekuwa fed a lot of information ambayo wameshindwa kuprocess na ku utilize. Unmute Sagini bwana. Alright, samahani kidogo, imekuwa ni gumzo la jukwaa la mashabiki, lakini nisome jumbe za mtazamaji hapa kabla ya kuondoka mitamboni. Ngugi Waiganjo anasema kwamba kazi safi, nataka niwakilishe Manchester United, sijui nipate vipi nafasi, lakini fanya kuniingia pale kwenye comment section au kwenye inbox, alafu nitakuwa na kuweka mpangoni hivi karibuni, lakini kwamba next Monday itakuwa ni zamu ya World Cup, sawa pia na Ijumaa. Kwa hiyo Monday na Friday itakuwa ni zamu ya World Cup analysis, kujua labda timu zimeperform vipi. Lakini Ngugi anasema kwamba dirisha lijalo tunafanya sajili za kutisha, na msimu ujao tutakuwa moto wa kuotea mbali sisi wana Red Devils. Niseme asante sana kwa Ekadeli mcheshi comedian huyu, Daniel Gega kwa kutenga muda, pamoja pia na Undercover. Labda kwa sekunde 2, ni timu gani ya taifa inashinda kombe la dunia kabla ya kuanza World Cup special Ijumaa hii? Ekadeli, which team? Unmute. Ekadeli unmute, tuambie timu gani inashinda kombe la dunia. Argentina inaenda na hivi. Argentina. Manake ile chemistry imeshajengwa na hajapoteza mechi yoyote katika mechi za dunia. Argentina. Alright. Argentina. Dan, kwa upande wako? Messi. Nobody was Naga support, but niliangalia jezi ya Argentina. Niko na uhakika ni Argentina. Niliangalia hii jezi ya Argentina ya second kit kanifurahisha sana. I'll be looking for it on Wednesday. But Argentina, I feel they have a strong, a realistic chance. Sasa ukiangalia itakuwa the last dance ya Lionel Messi. And we know when he brings forward his best qualities, he can be as dangerous as they come. Kana support ya Di Maria ambaye ana hit form, pia kina wachezaji wengine Lisandro Martinez a quality defender katikati wako sawa, but again we are alive to the fact kwamba kuna dynamics ambazo ziko at play kwa World Cup. I think if Messi anaweza bring a game yake,
Argentina itakuwa very dangerous to stop, but pia kuna defending champions ambao pia kuna kikosi kizuri sana. Germany wamejipanga, Spain very talented, but this time I feel like Messi will really try to prove a point. Undercover timu gani? Was this by default or by design? Because alafu Sagini itabidi umesema timu nyingine. Kidogo Sagini, kidogo kuna mtandao wa EA Sports ulibashiri kwamba 2010 Spain itashinda, ikabashiri 2014 Germany itashinda, ikabashiri 2018 Ufaransa itashinda, na sasa hivi wamebashiri kwamba Argentina huenda ikashinda. Kwa hiyo sijui itakuwa vipi. Sawa, Sagini ndio nasema I have a very interesting analogy. It's not football related. Na feel fikiria Diego Maradona Messi alizaliwa 1987. Kufa November 2020, Argentina ikachukua Copa America 2021. Ngoja 2020. Repeat that. Okay, sawa. Na feel Diego Maradona alichukua World Cup na Argentina 1986. Okay. Lionel Messi akazaliwa 1987. Diego Maradona akakufa 2020, Copa America Argentina wakachukua 2021. It is the same season ambayo Napoli wanafanya vizuri. So na feel for no footballing reasons, na feel Messi na Diego Armando Maradona fate ilikuwa tu na its own thing ya kumake sure hawa wawili hawajaona mwingine akishinda kikombe. That's my only reason. Sina footballing reason. That is why. Hiyo ni ya miungu bwana. Haya, hiyo ni ya miungu. Kweli kabisa hiyo. Mtatarajia, mtangoja sana, lakini si neno. Mimi nitawashangaza. Nyinyi wote mnasema Argentina. Sasa mtajua nani anaitwa Simba asiyefugika. The Indomitable Lions. Cameroon niko na Samuel. Wewe ndio mwalimu wako wewe. Hadi finali kuvuta ile kitu. Na Samuel Eto'o. Eto'o ndio supplier wake. Ila imekuwa bomba kweli ndani ya jukwaa la mashabiki siku ya leo. Niseme asante kwa mtazamaji, umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wale ambao wanatuma jumbe zao za mwisho hapa, Phili Koilena amekuwa nasi pia, anasema Brazil or Senegal. Alafu Ngugi Ojana anasema kwamba asante zaidi. Pia niseme asante kwenu nyote kwa kutenga muda, pia wachambuzi wangu Kadeli, Undercover, Dano Gega, Kingsley Ambunya pamoja pia na Jocelyn kwa kufanya kipindi kiwe bomba zaidi, na pia kwa uelekezi wangu Dennis Njoroge na Lechote Chipai kwa kufanisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Niseme asante za dhati kweli kweli. Pia Ijumaa siku tukutane hapa kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki kwa ni version ile ya World Cup. Mimi nimekuwako Jason Sagini, the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Kuwa na usiku mwema.